Time to get underway with heat number 5, X30 Senior. Let's run you through the grid for groups B and D. On the front row, starting from pole position, will be France's Clément Outran. Joining him on the front row will be Yanni Bouillet with Victor Louis and Roxane Lantinga. Rounding out row 2, it's the brothers Gloom, Charlie and Marcus on row 3, ahead of Robbie Buckley from Ireland and from the Netherlands, Eva Dodderstein. Rounding out the top 10 will be Belgium's Arthur Huang and Switzerland's Marlon Bayer. Dylan de Vos and Alessandro Tudisca due to start on row number 6. Tudisca did not start his first heat earlier on today. Tess Verschoor and James Melkeberg round out the top 7 rows ahead of Jules Van Hul and Luca Montebello. Angelo Meli and Anthony Bongarts round out row 9 with Mathis Renet and Donaro Vellens rounding out your top 20. Zachary Gernon and Luke Taylor round out row 11 ahead of Rafael Boulard, Riyad Yousfi, Florent Dirdin, Matt Simon and Patrice Kowalski completing the 27-strong grid. The sunshine beating down on the circuit here on Friday afternoon. It is a pretty good day to be getting ready to go racing once again. So we will have, looks like we're going to have a full grid this time. Tudisca has made the starting order. The only person I haven't seen cross the timing beam is Luke Taylor in the number 306, due to start on the outside of row number 11. So could either not be starting the race or could be starting from the repair area. So the rule is that if you don't make it, or you can't get out, or there's a quick repair that can be done to get the cart back up and running again, that cart will start from the dummy grid once everyone else has seen the red lights go out. Once again, it is 10 minutes plus an additional lap. The red lights are ignited on the gantry here at the circuit. So it is going to be the case if everyone now goes past the line of no return. The top 5 rows are now in position. Make that the top 7. Now it's a slow, snail-like crawl through the 13th and final corner. Outran on the right-hand side of the circuit, which will be the left-hand side of your screens at home. Into the tram lines we go. The revs start to build. The red lights are on. The lights are out. We're underway. First time of asking. And it's down towards turn 1. And Outran keeps the lead. Victor Louis slots in behind as there's a bit of an argy-bargy and a bit of a battle royale heading into turn number 2. 3 wide at points. They still about make it through at the moment. A few skirmishes here or there. But at the moment, it is the fact that Clément Outran has got the race lead. We've got one over the back of another. That was a TD cart. That might have been Delano Vellens over the back of somebody else. But, there's been more drama. There's 2 off on the grass coming out of turn number 5. Didn't really pick up the numbers. But my goodness me, Zachary Gernon might have been a bit of a casualty there because he hasn't passed the stripe or the timing beam going across the European, as there are still dive bombs aplenty into turn number 11. I mean, the first lap of this race, Guillaume, absolutely chaotic, but Clément Outran kept a calm head on his shoulders, and he leads by 4 tenths from Victor Louis, Yanni Bouillet, Roxane Lantinga, Charlie Gloom, Marcus Gloom, Robbie Buckley, Arthur Huang, Eva Dodderstein, and Dylan de Vos after the opening chaotic first lap are your top 10. Et attention, le drapeau jaune qui est brandi là-bas au niveau du virage numéro 1. C'est juste une section assez courte là-bas pour les pilotes qui se retrouvaient effectivement en difficulté. Dieu sait qu'ils ont été plusieurs à se retrouver un petit peu à s'emmêler les roues là-bas dans ce premier tour de cette manche qualificative B contre D. Vous les voyez, les leaders dans l'épingle du virage numéro 9, 4 dixièmes, un peu moins entre Clément Outran, Victor Louis et Yanis Bouillet qui lui met la pression au jeune pilote belge en deuxième position. Il nous a déjà ramené un bon résultat dans le top 3, Victor Louis. On aura à cœur évidemment de poursuivre sur cette lancée. Et la Roxane Lantinga, la sœur de Kevin évidemment, le leader de la catégorie X30 senior, s'occupait également à faire des petites merveilles, alors qu'Yanis Bouillet a pris l'avantage sur Victor Louis. Désormais vous le voyez, Yanis Bouillet 2e, Victor Louis 3. Et la bagarre là-bas avec un des pilotes VDK Racing, je pense que c'est Arthur Wang en 8e position, le jeune Arthur. On a vu un échelon international également dans d'autres catégories ces dernières années sur les Colol Team belges. Eva Dorenstein juste derrière 9, devant Dylan de Vos, Alessandro Tudisca qui après sa mésaventure de la première course où il n'avait pas pu prendre le départ semble-t-il, eh bien est occupé à
remonter autant que faire se peut dans le peloton. Chaque course sera bien perçue comme une petite finale pour Alessandro Tudiska après sa mésaventure de la première manche, malheureusement. Lui qui avait déjà eu pas forcément la meilleure des séances qualificatives, seulement 12e sur la grille, condamné à la remontée. Et en parlant de remontée, eh bien, regardez la pression derrière. Le numéro 380, Arthur Wang, ça se bat entre Dorenstein et Diane de Vos pour les miettes du festin. On est vraiment sur la deuxième partie du top 10 en quelque sorte, assez loin des leaders, mais chaque position est bonne à prendre évidemment. Souvenez-vous que les résultats s'accumulent, les points pour le championnat aussi, et on en reparlera au niveau de la finale samedi après-midi. Yeah, 274 Marlon Bayer has just been given the black and white warning flag by race control. They are keeping an eye on driving conduct thereof, but there are scrambles up and down the order in this fifth of 9 respective senior X30 heats here at the home of champions, and it is everyone for themselves. I think I've just seen Ava Dorrestein towards the inside at turn number 6 at the Europalan, has got the likes of Tudiska. Huang's down into 10th at least. Not been that easy for the youngster for BDK Racing as they come out of turn number 10 into turn 11. That's Tudiska diving up the inside, a little bit sideways from the man from Belgium. It's really good to see him trying to do what he can. He did not take part in his first heat, unfortunately, so non-starter of that. Luke Taylor is a non-starter in this one. We've already lost Zachary Gernon on the opening lap of this race. Patrice Kowalski has made up 13 places and is 4 spots away from the top 10. Never on your dreams count out Patrice Kowalski, because when he's got the bit between his teeth, anything is possible, as now we're going to see a bit of side-by-side action between the 253, the 274. That's Dinan De Vos and Marlon Bayer. I think in the middle of them was more than likely Tess for sure in the 297. So Tess can give a good account of herself as well. We've seen some flashes of brilliance from her at points over the course of this season and last season as well. But with 5.5 minutes to go, Clément Houton is making good work here at the moment. He's trying to keep things consistent, but Yanni Bouillet is closing in hand over fist, and he's just put in the fastest lap of the race. No, Tudiska, who's now up 5 spots up to P7, has got the new fastest lap of the race. 55, 1, 2, 3. Someone has just gone off on the runoff area coming out of turn number 1. Might have been Arthur Wang possibly, if he's been forced out that way. But Clément Houton is fast coming under fire because Bouillet and Louis are closing in. Lantinga rounds out the top 4. And then, of course, the two brothers, Charlie and Marcus, Gloom, they're rounding out the top 6. So good to see them have a little bit more of fortune come their way. En effet, alors qu'on revient avec les 3 leaders, Clément Houton, Yanis Bouillet. Clément Houton qui avait terminé 3e de sa première manche, Yanis Bouillet 6e. Ces deux-là pourraient faire éventuellement avec une petite victoire de la poche. Ça pourrait certainement aider leur cause en vue de la suite du week-end. Mais regardez la pression qui s'intensifie à 4 minutes et un tour sur les épaules de notre leader. Le leader également du team Dream Racing, Clément Houton, qui est moins bien ressorti là-bas du virage numéro 1. L'enchaînement du 2 et 3. C'est là-bas que vous pouvez éventuellement faire la différence en vous jetant à l'épingle du virage numéro 5. Mais Clément Houton ne s'en laisse pas compter. Le tout, évidemment, c'est de pouvoir maximiser sa sortie de la première épingle, éviter de se faire avoir de l'autre côté de l'Europalan. Ça se suit, ça se surveille pour l'instant. Houton, Yanis Bouillet, Victor Louis dans un mouchoir de poche depuis maintenant quelques tours. Et je pense, mon petit doigt me dit, Alex, qu'à mon avis, l'un des 3 va attendre, pourquoi pas, l'avant ou le dernier tour pour tenter quelque chose. Parce qu'à ce rythme, quand on perçoit le niveau relativement similaire, donc très très haut entre ces 3-là, difficile de réellement trouver une porte, difficile de vraiment faire la différence à la régulière. Mais pourquoi pas en surprenant dans un dernier tour, pourquoi pas. C'est toujours ce que j'aime un peu comme prédiction, évidemment, c'est de voir quelqu'un se jeter dans la bataille. Et regardez justement, Victor Louis n'attend pas et prend la 2e place à 3 minutes et un tour. Donc il m'a certainement entendu du bout du casque en se disant non mon cher Guillaume, ce n'est sans doute pas la meilleure des solutions. Sinon, eh bien, ça me laisse trop peu d'opportunités éventuellement pour le tenter. Il a décidé d'y partir et voilà, Victor Louis en 2e position. C'est peut-être aussi intéressant, sachant qu'il lui reste un peu de temps pour continuer à cravacher et aller chercher Clément Houton. That's the thing. I mean, us commentators can make predictions, but then someone will throw that prediction straight in the bin, as we just saw with Victor Louis just throwing it to the inside of Yanni Bouillet and taking 2nd position as a direct correlation. It is a case of saying, okay, well, this is how the story's going to play out.
at the moment Clément Houtan is controlling proceedings, like he will do, but Victor Louis does not want to sit in third. He wants to be at the sharp end of that train, and more to the point, with 2.5 minutes to go, plus an additional lap, Yannick Bouillet was looking to stick his nose up the inside of Victor Louis, but thought, well, it's a bit too late. You know, it's a dollar short, effectively, at that point. But now, through at turn 5, where you can get a good run coming out of 4, you know, you're building that speed through turns 2, 3 and 4. You're carrying the acceleration through. You're modulating that throttle, keeping the steering input as minimal as possible to get around the corners and the rotation exemplified. And we can see here that Clément Houtan, they do say that smooth is fast, and Houtan is looking rather calm at the moment, but there's always that sense of urgency or sense of desperation. With Victor Louis, when he passed Yannick Bouillet, thought, right, there's the desperate side coming in. Oui, absolument. Et c'est ce genre de démonstration qu'on apprécie dans le chef d'un pilote comme Clément Houtan, qui, il y a quelques années de cela, vous vous en souvenez peut-être, avait fait main basse sur le titre national à l'époque de sa saison avec VDK Racing, passé entre-temps par Team Eckhart et aujourd'hui Dream Racing, le team fondé en son temps par Adrien Renaudin, un célèbre pilote français évidemment qu'on ne présente plus à l'international. Aujourd'hui fait les beaux jours du team DR de Danilo Rossi. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, 4 petits dixièmes entre Clément Houtan, Victor Louis et Yanis Bouillet. De qui va venir l'estocade finale? Quelle attaque? À quel endroit? Sera-ce, pourquoi pas, l'épingle du virage numéro 9? Un plongeon dans la dernière courbe au numéro 13. Devant les tribunes, comme un certain pilote belge il y a quelques années de cela lors d'une Coupe du Monde de la CIK, ce qui avait valu le titre mondial à l'époque. Mais pour l'instant, ça se surveille, ça jauge un petit peu des différentes trajectoires des uns et des autres. Alors qu'en quatrième place, Roxane Antinga sur sa planète, elle fait le job sans aucune menace derrière elle. Charlie Glum 5e, Alessandro Kudiska bien remonté en 6e position. Devant Marcus Glum, Eva Dorenstein, Robbie Buckley et Marlon Bayer en 10e place. Alors que, eh bien, mon cher Alex, Patrice Kowalewski vient de remonter 16 positions jusqu'aux portes du top 10. 7 dixièmes de retard sur Marlon Bayer. Pourquoi pas encore une 17e place à son palmarès. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Patrice Kowalewski a pour l'instant le titre de meilleur remontada du week-end. Yeah, we've also lost in the process Luca Montebello on on lap 7. So unfortunately the 228 is out of the race. We now hit 0 on the timer. And Clément Houtan comes out of turn number 13, crosses the stripe, and Victor Louis has got Yannick Bouillet right on his rear exhaust as they go through into turn 1 for the 12th and final time, not including the sighting and formation lap, but Bouillet is trying to give Victor Louis the hurry up as they go through into turn number 4 for the final time. Through into turn 5, Bouillet tries the up and under, but Louis just parks the kart exactly where he feels the need to. Bouillet to the outside at turn 6. Can he get the crisscross? Not quite, because Louis parks it on the apex at 6. Into 7, now through into 10 for the final time. Well, this means that Clément Houtan is running away with it, because the two behind him are battling tooth and nail over second position. And it is going to be a victory for Clément Houtan from France. The 288 takes his first win of the weekend here in Heat 5, and it's Victor Louis who edges out Yannick Bouillet at the line, and Roxane Lantinga was about 4 tenths behind at the flag. If they'd been battling any harder, she would have gotten past the pair of them. So Houtan takes the win. Victor Louis, Yannick Bouillet, Roxane Lantinga, Alessandro Tudiska from 12th on the grid takes P5. Charlie Glum, Marcus Glum, Ava Dorrestein, Robbie Buckley from Ireland, and from Switzerland, Marlon Bayer completes your top 10. From 27th on the grid, Patrice Kowalski finishes 11th ahead of Tess Verschoor, Mathis Renet, Florent Dirda and James Merkelbag, who round out the top 15. Dinan De Vos, Anthony Bongarts, Jules Van Huel, Delano Vellens and Riyad Yousfi rounding out your top 20. Arthur Huang, Angelo Milly, Matt Simon and Raphael Boulard round out the 24 finishers. Luca Montebello and Zachary Gernan
out on lap 7 and lap 1 respectively, with Luke Taylor a non-starter, but Outron finally takes a heat win this weekend.